Merci, honorable. Mes chers collègues, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans cet hémicycle. Alors, nous allons entamer donc le programme de cet après-midi. Alors, c'est la séance plénière, donc c'est examen et adoption du rapport de la 77e session du comité exécutif. Monsieur le secrétaire général, le rapport a été distribué. Le rapporteur, oui. Pardon. Monsieur le rapporteur. Donc, nous allons passer à l'examen et adoption du rapport donc, de la 77e session du comité exécutif. Veuillez nous présenter le rapport, monsieur le rapporteur. Vous avez la parole. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. It's a pleasure for me to present the report of the 77th session of the Executive Committee. The 77th session of the Executive Committee of the African Parliamentary Union, APU, was held on 10th and 11th March 2022 in Kigali, Republic of Rwanda, at the seat of Parliament under the chairmanship of the Honorable Mohammed Ali Ahmed, Speaker of the National Assembly of the Djibouti and Chairperson of the Executive Committee of APU. With the Chairperson of the Executive Committee were the Honorable Donitel Mukabalisa, Speaker of the National Assembly of the Republic of Rwanda, and Mr. Mubaka Adi Gado, Secretary General of the African Parliamentary Union. Participants from the parliaments of the following countries attended the meeting: Algeria, Angola, Benin, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Gabon, Ghana, Equatorial Guinea, Mali, Morocco, Niger, Nigeria, Santoni, and Principe, Senegal, South Sudan, Togo, Rwanda, and Zimbabwe. Opening session. In her welcome address, Honorable Donitel Mukabalisa, Speaker of the Chamber of Deputies, expressed her pleasure at welcoming all the African parliamentarians to Kigali, and more so to the Parliament of Rwanda. It was also an honor, she said, for her to address the parliamentarians participating in the 77th session of the Executive Committee. In the national language of Rwanda, she welcomed them saying, Murakazi Niza, on behalf of the Parliament of Rwanda. She welcomed the fact that at this meeting in Djibouti, the Executive Committee gave the opportunity to Rwanda to host the current session. She thanked the APU General Secretariat for the smooth running of the preparations for the Kigali session. She thanked her counterparts, the speakers of the National Assembly of Djibouti and the House of Representatives of Nigeria, respectively, as well as all the delegates of the various APU member parliaments for making the time to travel to Kigali despite other commitments they might have had. The Speaker expressed her satisfaction at observing that the COVID-19 pandemic was beginning to recede, thereby enabling the resumption of human contact, which was still irreplaceable. However, she stressed the need for continued effort to overcome the pandemic and congratulated those countries that have shown commendable resilience.
The current meeting provided an opportunity for parliamentarians to discuss the way forward for national economies, health systems, and overall recovery, she added. It was also a time to look back critically at the past while reformulating the future for the continent and future generations. The Speaker also said that the session will facilitate the sharing of experiences through a panel discussion on development, economic transformation, good governance, pandemic management, economic recovery, and the implementation of the African Continental Free Trade Area Treaty. She was confident that APU would make its voice heard concerning the challenges of the continent and the role that parliamentarians will have to play in the socio-economic transformation and living conditions of the people. Lastly, the Speaker once again welcomed the parliamentarians to Kigali and wished them success in their meetings. She also invited them to discover Kigali and the values of Rwanda's culture. For this part, Honorable Mohamed Ali Hamed, Speaker of the National Assembly of Djibouti, Chairperson of the Executive Committee, who, on behalf of the participants and all members of African Parliamentary Union, expressed his gratitude to the Republic of Rwanda for the honor and friendship it had bestowed on them by hosting the 77th session of the Executive Committee of the African Parliamentary Union. The Speaker from the onset said that he was duty-bound to go down memory lane to recall humbly that nearly 30 years before, the Rwandan people were profoundly scarred by tragedy, a massacre of massive proportions with the extermination of hundreds of thousands of Rwandans. It was a painful page in the recent history of Rwanda that has bruised the hearts of all Africans. Indeed, when in certain moments of crisis, the racial feelings takes precedence over human feeling. The memory of the Rwandans' genocide is there to call us to wisdom, to reason and to whisper in our ears with insistence, never again. He therefore asked the participant at the current session of the Executive Committee kindly to rise and observe a minute's silence in memory of those who had died so that the Rwandan people might live. The Speaker then performed the pleasant duty of paying homage on behalf of his fellow speakers of Parliament, heads of the delegation and parliamentarians present, to the President of the Republic of Rwanda, His Excellency Mr. Paul Kagame, whose vision never ceases to inspire his African counterparts in matters of good governance and innovative initiatives. He also expressed their gratitude and deep appreciation to him. On behalf of all the participants, the chairperson of the Executive Committee also expressed his thanks to the Rwandan Parliament, as well as to the Rwandan National Group of the APU for the warm and fraternal welcome they had received since their arrival in Rwanda. He said that it was with enthusiasm and anonymity that he had accepted the kind proposal of the Rwandan Parliament to host the 77th session of the Executive Committee of the African Parliamentary Union in this beautiful and green city of Kigali. Kigali represents a symbol that of the capacity of a people to build its destiny as well as its determination to face the challenges that stand in the way of its development, he said. The chairperson then observed that their session was being held
at a time when the world was facing various crises and major challenges such as global warming, terrorism, unregulated migration, the COVID-19 pandemic, and poverty. On all those issues that challenged our conscience as elected officials, the African Parliamentary Union had always made a voice of the African people heard about their concerns, their aspirations for more happiness and progress, he said. The Union had worked tirelessly to promote peace, human development, and democracy in Africa. The work started must go on because in most cases it involved processes that had never been completed or structural problems that required constant vigilance. He expressed regret that sometimes serious setbacks had occurred, as was the case today in the area of democracy, where we were witnessing a resurgence of military coups, particularly in the western part of the continent. He wondered if it was an epiphenomenon, a questioning of the concept of democracy as it had always been understood, or a response to the distress of the populations linked to bad governance and the management of the security crisis that several countries of our continent were going through. Those numerous and legitimate questions called for devoting to that topical issue of attention it deserved. In this regard, he suggested to the honorable members of the Executive Committee that in consultation and in relation with our partners, a conference should be held in a number of APU countries on crisis of democracy in Africa. Such a conference would provide an opportunity to deepen the analysis of the phenomenon, to better understand it and provide appropriate solutions, he said. He also said that discussions were underway on the possibility of organizing 2 other international meetings during this year, 2022. One on the implementation of the findings of the joint study conducted by the APU and the Interparliamentary Union on sexism, harassment, and violence against women in African parliaments, and the other on the painful issue of terrorism. On another aspect of women's participation in political life, the chairperson noted with pleasure that the Rwandan parliament holds the world's record for the highest percentage of women in parliament, thus demonstrating the place that women truly occupy in the socio-political and economic life of Rwanda. Regarding violence against women, and particularly gender equality, he said that the battle for gender equality would be won, quite simply because it meant doing justice to our sisters, our daughters, and our mothers. He warned against the risk of revising the advances made on that issue as a result of violence against women, violence that deprive them of their freedom of expression, their participation in decision-making, and consequently, their participation in the affairs of the society. The goal will be zero tolerance, he said. Touching on tourism, the chairman observed that no country, indeed no nation, was immune to that surge that threatened our civilian and military populations. He recalled that it was not by chance that the
honorable members of the APU had decided to devote the next conference of the Union on that burning and worrying issue. Turning to the agenda of the current session, he said that the work would focus on the activities carried out during the period between sessions, on the implementation of the decisions and recommendations of the conference held last October in Djibouti, on the review of the management accounts of the 2020 and 2021, as well as on the agenda of our forthcoming meetings, especially the 44th conference to be held in Harare at the kind invitation of the president at the invitation of the Parliament of Djibouti. He noted that Kigali meeting would provide an opportunity for members of the executive committee to address the issue of payment of dues by member parliaments. He added that the dynamics they intended to instill in their organization was largely dependent on the means made available to it. He also reiterated his call for all member parliaments to honor their commitments by paying their dues. In that regard, an ad hoc committee will be set up to submit its conclusions to the APU organs on the measures that should be taken towards compliance with the statutory obligations. Before concluding his statement, the chairperson of the executive committee, on behalf of all the parliamentarians, reiterated his thanks to the Rwandan authorities and people for the kindness shown to them, saying that he was reassured of the smooth running of the meeting in Kigali of the African Parliamentary Union, which is celebrating its 46th anniversary this year. Lastly, he declared the 77th session of the Executive Committee of the African Parliamentary Union opened. The meeting was then adjourned. Adoption of the agenda. Upon resumption of the meeting, the chairperson of the Executive Committee asked the Secretary General to read out the following draft agenda items. 1. Consideration of the implementation of the decisions and recommendations of the conference. 2. Consideration of the audited management accounts for fiscal year 2020 and 2021. 3. Preparation of the draft agenda of the 44th conference. 4. Draft agenda of the 78th session of the Executive Committee. And last but not the least, number 5, date and venue of the 78th session of the Executive Committee. The draft agenda was adopted. 3. Consideration of the agenda items. A. Implementation of the decisions and recommendations of the conference. Following the Secretary General's presentation of the report on the implementation of the decisions and recommendations of the conference, the members of the Executive Committee emphasized the role of women and their participation in decision-making processes, particularly at a time when the International Women's Day had just been commemorated. The decisions focused on gender equality and women's rights towards their full participation in the sustainable development of their countries. Several delegates took to the floor to say that their respective countries had made progress in the area of gender equality as well as the empowerment of women. The members of the Executive Committee called for greater cooperation among African countries in order to achieve the development goals. Another topic of interest was terrorism.
they welcome the inclusion of that issue on the agenda of the forthcoming APU conference. In this regard, they highlighted the fight against that surge through cooperation among countries and the destruction of the sources of supply of weapons to terrorists. Lastly, climate change was also a subject of concern for the members of the Executive Committee, who suggested that attention should be paid to the demographic dynamics. B. Review of the audited management account for fiscal years 2020 and 2021. The audited management accounts for 2020 and 2021 were presented by Honorable Sharif L. Gabali, auditor. At the end of his presentation, he pointed out that for the sustainability of APU, the payment of the members' dues was key, and it was crucial to set up an ad hoc committee to deal with the issue of arrears. The Executive Committee took note of the willingness expressed by some members to honor their commitments to APU as soon as possible. Furthermore, it expressed the hope that APU would be active on social media in so as to boost its visibility. On the inclusion of a budget line for the activities of the Women's Committee, the Secretary General said that with the current state of the APU budgetary resources comprising 50% of the adopted provisional budget, it will be difficult to consider that. He added that those resources were mainly used to organize our statutory sessions and specialized meetings with the help of partners. At the end of the various interventions by the participants, the Executive Committee adopted the audited management accounts for 2020 and 2021, as well as the auditor's report and recommendations. Lastly, it gave discharge to the Secretary General of the African Parliamentary Union for his management for the years 2020 and 2021. Before closing the consideration of this agenda item, the Executive Committee set up, as recommended by the auditors, an ad hoc committee comprising of the following: Ms. Maloma Dawn Ni Amagura, Annan, Central Republic; Mr. Tafanana Zu, Zimbabwe; Ms. Ramondi Keya Lawson, Moala, Togo; Mr. Salmi Mohammed, Algeria; Mr. Kali Hima El Gaj, Morocco; Mr. Al Gabali Sharif, auditor, fiscal year 20 and 21; Mr. Salifo Musa, auditor, fiscal years 2020 and 2021. C. Preparation of the draft agenda of the 44th agenda. The Secretary General presented the draft agenda of the 44th conference as follows: 1. Report of the Chairperson of the Executive Committee. 2. Secretary General's Activity Report. 3. Report of the Committee of Women Parliamentarians. 4. Amendments to the Statutes and Rules of Procedure. And 5. The distribution of parliaments in countering terrorism and violence, extremism,
mitigating the effects of this surge through good democratic governance, political committee. 6, the economic and social consequences of terrorism on populations, building their resilience, economic and sustainable development committee. 7, renewal of the term of office of the Secretary General of the APU. 8, date and venue of the 45th conference. And last but not the least, 9, any other business. Specifically on item 7, the chairperson pointed out that according to the statutory provisions, the term of office of the Secretary General is 4 years, renewable once. He therefore proposed to the members of the Executive Committee to place their trust once again in the Secretary General by renewing his tenure at the appropriate time. This proposal was unanimously welcomed by applause. Other clarifications were given on the item, amendments to the statutes and rules of procedure, and its withdrawal in case there was no proposals. The Executive Committee then adopted the draft agenda of the 44th conference. In accordance with the provisions of Article 10 of the statutes, the Executive Committee appointed the following rapporteurs for the Political Committee and the Economic and Sustainable Development Committee as its plenary session on 11th March 2022. D. Draft agenda of the 78th session of the Executive Committee. The Secretary General presented the following draft agenda for the 78th section of the Executive Committee. 1. Review of the implementation of the decisions and recommendations of the conference. 2. Review and adoption of the annual work program for 2023. 3. Consideration and adoption of the proposed budget for the year 2023. 4. Consideration and adoption of the draft agenda for the 44th conference. 5. Renewal of the term of office of the Secretary General of the APU. 5. Draft agenda for the 79th section of the Executive Committee. And last but not the least, 7. Date and venue of the 79th session of the Executive Committee. The Executive Committee adopted the draft agenda for the 78th section of the Executive Committee. E. Date and venue of the 78th section of the Executive Committee. Following the invitation to host the next conference by the Parliament of Zimbabwe, the Executive Committee therefore took note that the 78th section of the Executive Committee and the 44th conference will be held in Harare before the end of the year on a date to be mutually agreed upon by the APU and the host country. F. Panel discussion. On the morning of 11th March 2022, the members of the Executive Committee took part in a panel discussion organized by the host country on the following topics: Rwanda's experiences in reconstruction 28 years from the genocide against the Tutsis, and its best practices in leadership, good governance, and reconciliation processes. Paper presented by Dr. Oster Kaistis, CEO of the Rwanda Governance Board. The global response to the COVID-19 pandemic. 1. Public health response and healthcare impacts. Paper presented by Dr. Daniel Ngamian, Minister of Health. 2. Economic impact and recovery process. Paper
presented by Dr. Uziel Ndagilmana, Minister for Finance and Economic Planning. Promoting implementation of the African Continental Free Trade Area for Africa's Economic Transformation, paper presented by Honorable Biata Hadimana, Minister of Trade and Industry. G, adoption of the report of the closing of the session. At the closing session, the members of the Executive Committee heard the report of the 77th session presented by Honorable Alfred Oko-Vanderpoel, Member of Parliament of Ghana, Repertoire for the Executive Committee. Following the adoption of the report, the chairman delivered his closing remarks to the 77th session of the Executive Committee. Merci beaucoup, honorable, pour la lecture, donc la présentation du rapport de la 67e session du comité exécutif. À présent, avant de vous donner la parole pour les commentaires, si vous avez des commentaires, le rapporteur a lu dans son exposé, donc en application des dispositions de l'article 10 des statuts, le comité exécutif a désigné à sa séance plénière du 11 mars 2022 le rapporteur de la commission politique et de la commission économique et développement durable. Donc nous aimerions avoir donc deux volontaires, deux rapporteurs, donc ils vont être les rapporteurs de deux commissions pour la conférence de Harare. Donc en principe c'est le secrétariat qui prépare tout, mais les deux volontaires ils vont présenter le rapport que l'administration donc a préparé. Donc deux volontaires. Le Cameroun, ok, il faut donner le nom après au secrétaire général. Deuxième, c'est quel pays? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était avant vous. Il a soulevé avant vous le rapport. Merci. Donc à présent, nous allons, monsieur le secrétaire général, donc avant de passer à l'adoption, si vous avez des commentaires sur ce qui a été lu. Donc, je vais juste donner pour quelques précisions au secrétaire général. Vous avez la parole, monsieur le secrétaire général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je proposais que pour les observations de forme, effectivement, nous avons vu qu'il y a quelques petites coquilles. Pour les observations de forme, il serait souhaitable que les délégués nous fassent parvenir ces observations au secrétariat. Maintenant, s'il y a des observations de fond, effectivement, ça peut être... C'était la proposition, Monsieur le Président. Voilà, j'espère que vous avez compris. Oui, le Rwanda, le Nigeria, le Sénégal. Mais, vous avez la parole. D'abord le Rwanda. bon, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remercier pour cet exposé très clair. Cependant, j'ai deux observations de fond. La première observation se situe à la page 3 au paragraphe 4 et l'autre se trouve à la page 7 dans le texte français. Pour l'observation pertinente concernant les cotations, les citations de l'honorable Mohamed Ali Oumed, président de l'Assemblée nationale de Djibouti, comme vous avez eu l'occasion d'écouter l'exposé aujourd'hui de la chargée de la bonne gouvernance, elle a parlé du génocide perpétré contre les Tutsis. Ce n'est pas le génocide rwandais. Bon, je peux, à la ligne 3 du paragraphe 4, lire qu'il y a près de 30 années, le peuple rwandais a été profondément marqué par une tragédie, un massacre de grande ampleur avec l'extermination de centaines de milliers de Rwandais. Alors, l'objection serait que depuis 2018, en fait, il y a eu une grande résolution des Nations Unies au Conseil de sécurité qui adoptait la terminologie « le génocide perpétré contre les Tutsis ».
et le nombre il y avait eu beaucoup de spéculations sur le nombre. Aux Nations Unies, on disait 800 000, plus de 800 000 personnes. Maintenant, on dit plus d'1 million de personnes. Donc, si vous n'avez aucune objection là-dessus, j'aimerais qu'on corrige un peu ce passage en bien nommant les choses. Parce que mal nommer les choses donne lieu à des spéculations et donne des trous à des négationnistes. Alors, concernant ce point, ça, je crois qu'on l'aura compris. Alors, pour la page 7, elle concerne les membres du comité ad hoc. Si j'ai bonne mémoire, l'Afrique de l'Est était représentée par l'honorable Ruhakana Albert, qui vous a même donné sa carte de visite. Donc, on ne peut pas écorcher son nom, et le nom ne figure pas sur le rapport. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, honorable, pour cette brillante observation. Monsieur le secrétaire général, il faudra mentionner. Merci, Monsieur le Président. Nous avons entendu l'observation concernant le génocide, mais nous souhaiterions préciser qu'ici, il s'agissait de rendre compte du discours du président du comité exécutif. Donc, dans ce discours, effectivement, les termes qui ont été utilisés, ce sont ces termes que nous essayons de reprendre. Donc, nous ne pouvons pas modifier ça puisque ça risque de changer un peu le discours. En ce qui concerne le nombre de morts, effectivement, on a vu qu'il y a des documents qui parlent de plus de 800 000 morts. Nous avons dit plusieurs centaines de milliers de morts. Bon, je pense que quelque part, on va dans le même sens, quoi. Voilà, merci, Monsieur le Président. Il y avait une deuxième observation. Oui, le Rwanda, concernant l'Afrique de l'Est. Effectivement, s'il y a une erreur, nous allons corriger ça concernant la composition du comité sur les cotisations. Merci. Le Nigeria. Thank you very much, Mr. President. I just want to observe that in the report, page 2 of the report, line or paragraph, the second paragraph, starting with the chairperson of the executive committee, where Honorable Donatil Mokabalisa, Speaker of the National Assembly of the Republic of Rwanda, and Mr. Boubacar Idi Gado, Secretary General of the African Parliamentary Union. I think we should also, for the purpose of record, include the Speaker of the House of Representatives, that's Nigeria, Right Honorable Femi Gbajabiamila, because further on, she thanked her counterparts, the speakers of the National Assembly of Djibouti and the House of Representatives of Nigeria, respectively. I think it will be good if we include his name and also let it be part of the documentation, part of the record. Thank you very much. Femi Gbajabiamila, we can send you the name, sir. Thank you, sir. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Il faut prendre en compte ces observations. En présent, le Sénégal et après le Ghana. Merci, Président. Je retire ma parole. Merci. Le Ghana et après le Zimbabwe. Le Ghana, vous avez la parole. Et après Zimbabwe et Cameroun après. Thank you very much, Mr. President. On page 6 of the English version, a few observations, and I think one of them is the fact that I would like for the record to reflect the fact that there was an insistence on greater transparency with regards to the expenses per trip as opposed to one block of expenses for travel. And the recommendation is to have an appendix added to the report. The other thing is when we were asked to constitute
members from each sub-region of the continent, the directions were explicit, 1 member per region. But over here we have 2 members from North Africa. So can we kindly have that rectified, because you were very clear that each sub-region was to bring 1 representative. So can we have an explanation? Because yesterday, at the time that we'd all presented the names, we were informed that there was a problem between 2 countries, and so you would get back to us with the report. Then the third one as well is to just have a bit more clarity on the, page 7, yeah. Yes, when you made the request for the volunteers, for the rapporteurs, what was your criteria for selecting the 2? Because more than 2 members raised their hands from different regions. Oui, merci beaucoup, honorable. En fait, concernant vos observations, donc, Monsieur le Secrétaire Général. Sorry, please hold on, the translators haven't started. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, donc, il y a une observation qui avait été faite par le Ghana concernant la présentation des dépenses comment dirais-je, par nature. Donc, nous essaierons donc de prendre en compte cette observation et prochainement, nous allons donc présenter un tableau des dépenses par nature. En ce qui concerne les éclaircissements sur le nom, je crois que le président... Oui, oui, concernant en fait ce comité ad hoc, nous avons demandé à ce que chaque région puisse être représentée. Et comme nous sommes une famille, comme j'ai dit hier, donc on ne veut pas qu'il y ait des tracasseries entre familles. C'est pour ça que nous avons sélectionné donc, pour l'Afrique du Nord 2 pays, l'Algérie et le Maroc en même temps. C'est un comité qui va uniquement siéger à la veille de la conférence que nous aurons à Zimbabwe. Et à partir de là, ce comité sera plus opérationnel. Maintenant, si vous voulez qu'on rajoute encore 1 ou 2 autres membres des autres régions, nous, ça ne pose pas de problème parce que c'est le Parlement nationaux en fait, qui prend en charge. Donc, c'est pour qu'on puisse avancer dans le bon sens que j'ai pris la décision donc, de prendre 2 pays de l'Afrique du Nord. L'Afrique de l'Est est représentée par le Rwanda. Si l'Afrique australe veut être représentée par 2 pays, il sera le bienvenu aussi. Oui, les Ghana. Oui. Oui, allez-y. Thank you. Okay, thank you very much. I think what you've said is well understood, but I would like to also admonish our brothers and sisters from Morocco and Algeria that I think these are some of the things that actually place us as a continent on the globe as a matter of ridicule. Other developed economies, they think Africans, when we meet, sometimes we have unnecessary misunderstanding. Going forward, even though we accept what you're saying, for the purposes of tranquility, peace, and progress of APU, I'm admonishing them to work on this thing, because the last time we met in Djibouti, we had similar instances or incident. I don't think it augurs well for such a prestigious body as APU. So please, Morocco and Algeria, this thing will not be tolerated the next time. Try and resolve this so that we get one at a time. Thank you very much. Merci, honorable. Ouais. Donc, comme le protocole oblige, je m'excuse pour le Cameroun et le Zimbabwe, je vais donner la parole donc, à la présidente de la Chambre de représentants du Rwanda. Honorable Donatille, vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le
président du comité exécutif et président de l'Assemblée nationale du Djibouti. J'aimerais apporter une correction à la dernière page du rapport. La personne qui a fait la présentation sur le Economic Impact and Recovery Process, ce n'est pas Dr. Ozir Ndagijimana, c'est plutôt Richard Tushabe, Minister of State in the Ministry of Finance and Economic Planning, in charge of National Treasurer. Au départ, c'était le ministre des Finances et de la Planification économique qui devait venir faire la présentation, mais ce n'est pas lui qui a fait la présentation. Concernant l'observation qui a été faite par le Rwanda, à la page 3, même si on cite Son Excellence le Président du comité exécutif, mais il faut que ça soit acté dans le rapport d'aujourd'hui, que ça a été corrigé. Ça doit être corrigé pour que ça ne passe pas comme ça. Même si on cite ce qu'il a dit, c'est bon, on doit être fidèle à ce qu'il a dit, mais qu'on acte. Parce que c'est une terminologie qui a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui évite tout équivoque. Parce qu'il y a des gens qui utilisent cette terminologie, Rwandan Genocide, pour d'autres fins de déni du génocide perpétré contre les Tutsis. Donc, la terminologie, c'est le génocide perpétré contre les Tutsis. Qu'on reste fidèle, mais qu'on acte dans le rapport d'aujourd'hui que ça a été corrigé et que ça continue à être dans ce sens. Et que pour la prochaine fois, qu'il n'y ait pas d'équivoque. Merci beaucoup. Merci, honorable, c'est pertinent, donc ça va être corrigé. Donc, dans le rapport, monsieur le secrétaire général, veuillez prendre donc en considération l'observation de Madame la Présidente. Donc, le Zimbabwe. Thank you, Mr. Chairman. I have a few minor issues I just want to correct on the report. The first one is on page 3, second paragraph on the English version. Second paragraph, chairperson of the executive committee who, just delete that who, it's not adding any value at all. The third paragraph, the second sentence, it says humbly that nearly 30 years before, supposed to be 30 years ago, nearly 30 years ago, not before. And then page 4 on the English version, sixth paragraph, is talking about forthcoming meetings, especially the 44th conference to be held not in Harare but in Victoria Falls at the kind invitation of the Parliament of Zimbabwe, Victoria Falls. And then, yes, page 7, there's been a correction about following rapporteurs. Page 8, again, minor correction, first paragraph to be held in Victoria Falls, the conference to be held in Victoria Falls before the end of the year on a date to be mutually agreed upon by the APU Secretariat and the host country. Thank you. باقي العبارة وقال إن الهدف سيكون عدم التسامح. ما هو المقصود أيضا؟ ما هو المقصود عدم التسامح مع ماذا؟ هل عدم التسامح مع العنف ضد المرأة؟ مع عدم التسامح مع ماذا؟ لا يمكن أن نترك العبارات مطلقة وغير محكمة بالتالي تعطينا معنى خاطئ. شكرا. Merci, honorable. Cette observation donc, va être prise aussi en considération. Le Togo. Merci, Monsieur le Président. Mais le Cameroun a déjà pris en compte la question qu'on voulait poser. Je vous remercie. C'est parfait. Alors, honorable parlementaire, s'il n'y a pas d'autres commentaires, nous allons procéder à l'adoption du rapport de la 77e session du comité exécutif.
par acclamation. Le rapport de la 77e session du comité exécutif est adopté. Merci. À présent, nous allons donc procéder, avant de faire la clôture, Monsieur le secrétaire général, une motion de remerciement et un message. Merci, Monsieur le Président. Motion de remerciement et de gratitude aux autorités de la République du Rwanda. Les membres du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et l'ensemble des délégués réunis les 10 et 11 mars 2022 à Kigali à l'occasion de la 77e session du comité exécutif, appréciant l'intérêt que les autorités de la République du Rwanda portent à notre organisation, en acceptant d'accueillir à Kigali la 77e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, sensible à l'hospitalité généreuse et à l'accueil chaleureux réservé aux différentes délégations par le peuple et les autorités du Rwanda, reconnaissant les efforts consentis par les autorités de la République du Rwanda dans l'organisation de cette session de l'Union parlementaire africaine, adresse à son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et à son gouvernement, leur respectueux remerciement et leur profonde gratitude pour son soutien constant à l'Union parlementaire africaine. Expriment leur profonde gratitude aux autorités rwandaises pour tous les efforts consentis en vue de l'organisation de cette rencontre parlementaire africaine. Adresse aux autorités et au peuple rwandais leur sincère remerciement pour le soutien accordé à l'Union parlementaire africaine et pour l'accueil très chaleureux réservé aux différentes délégations. Fait à Kigali le 11 mars 2022. Merci, Monsieur le secrétaire général. Ça, c'était donc les motions de remerciement et de gratitude aux autorités de la République du Rwanda. Et maintenant, Monsieur le secrétaire général, la motion de remerciement et de gratitude au Parlement et au peuple du Rwanda. Merci. Motion de remerciement et de gratitude au Parlement et au peuple du Rwanda. Les membres du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et l'ensemble des délégués réunis les 10 et 11 mars 2022 à Kigali à l'occasion de la 77e session du comité exécutif, très sensibles à l'hospitalité et à l'accueil fraternel et chaleureux réservé aux différentes délégations par le peuple et les autorités parlementaires du Rwanda, reconnaissant les efforts consentis par les autorités du Rwanda pour l'organisation de la 17e session du comité exécutif de l'UPA à Kigali, dans un contexte marqué par la crise sanitaire de Covid-19, 1. Adresse leurs sincères remerciements aux autorités et au peuple du Rwanda pour le chaleureux et fraternel accueil réservé aux différentes délégations parlementaires. 2. Exprime leur profonde gratitude au Parlement du Rwanda et particulièrement à la présidente de la Chambre des députés, l'honorable Donatille Mukabaliza, pour tous les efforts déployés dans l'organisation de la 77e session du comité exécutif de l'UPA. 3. Adresse leurs félicitations aux autorités et au Parlement rwandais pour l'excellente organisation de cette session de l'UPA, fait à Kigali le 11 mars 2022. Merci, Monsieur le secrétaire général. Madame l'honorable maîtresse des cérémonies, je m'approprie la parole, vous me donnez la parole pour que je puisse clôturer la session. Honorable. Bon, je vais m'approprier. Hein. Je vais prendre la parole moi-même. Excuse me. Excellence, Monsieur le Président. Excusez-moi. En fait, on avait oublié, mais il y a juste la présentation du pays des Zimbabwe qui doit nous faire une petite présentation des Zimbabwe. Donc, comme c'est le pays qui va abriter donc, la prochaine session. Excusez-moi, j'avais complètement oublié de vous donner la parole. Honorable, vous avez pour 3 minutes. Thank you very much, Mr. Chairman, for your kindness.
I just would like to formally confirm that the next meeting is definitely going to be held in Zimbabwe at Victoria Falls, and you are all welcome. I do have a very short video which I would like to show you now. Parliament of Zimbabwe welcomes the opportunity to host the African Parliamentary Union Conference in Zimbabwe in November 2022. It is our hope that all delegates will have a pleasant stay in Zimbabwe during the conference. Zimbabwe is home to one of the 7 wonders of the world, the Victoria Falls. Majestic, beautiful, what is more, the country is transforming into an upper middle income economy, a vision that is expected to reach fruition in 2030. The Parliament of Zimbabwe is at the center of this endeavor, amending investment laws and introducing statutes that propel economic growth. One of the main laws Parliament has passed is the Zimbabwe Investment and Development Agency Act. The Act promotes investment by guaranteeing property rights and freedom of investment. It also allows investors to repatriate their investment returns, royalties, and dividends. Investment is open. There is no fixed model. Any investor will come into this country and invest, negotiating how he wants to invest. There are no conditions on how one must invest in the country. Because of these reforms, the World Bank ranked Zimbabwe among the top 20 business reformers. In instituting these legal amendments, Parliament helped open up opportunities to global investors. Zimbabwe has expansive mineral reserves. There are also investment opportunities in agriculture, tourism, and infrastructure development. The Parliament of Zimbabwe, through central government, has secured a world-class building. The building will house an expanded number of legislators, and more progressive laws will be passed there. Zimbabwe is excited and looking forward to hosting you in Victoria Falls this November. Merci beaucoup. On voit que le pays tout entier nous attend donc auprès du lac Victoria, c'est ça, hein? Exactement. Merci les Zimbabwe donc pour cette présentation. Honorable. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président du Comité exécutif de l'IPEA, Excellence, Madame la Présidente de la Chambre des députés, chers collègues et membres du comité exécutif de l'IPEA, distingués invités, mesdames et messieurs, il ne reste qu'à vous remercier pour être au Rwanda pour cette 77e session du comité exécutif et je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Merci beaucoup. Si vous permettez, Excellence, Président du Comité exécutif de l'IPEA,
Je pense que, Excellence, Madame la Présidente de la Chambre des députés, vous n'avez pas quelque chose? Oui. Oui. Il me dit qu'il n'a rien ajouté, sauf vous donner la place pour clôturer la 77e session du comité exécutif. Merci beaucoup. Merci, honorable. Je ne vais pas être très lent. Excellence, Madame la Présidente de la Chambre des députés du Rwanda, distingués chefs de délégation, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, nous voici parvenus au terme des travaux de la 77e session du comité exécutif de notre organisation. C'est avec un sentiment de réelle satisfaction que je voudrais, en votre nom, réitérer mes remerciements au Parlement du Rwanda, qui n'a ménagé aucun effort pour rendre notre séjour utile et agréable. Au cours de ces 2 journées d'intenses travaux, nous avons épuisé les points inscrits à l'ordre du jour de cette session, notamment le passage en revue des activités menées au cours de l'intersession, l'examen et l'adoption des comptes de gestion pour vérifier des gestions pour les exercices 2020 et 2021, l'élaboration de l'ordre du jour de la 78e session et 44e conférence de l'Union parlementaire africaine. Je voudrais ici saluer la convivialité et l'esprit des familles qui ont prévalu et qui caractérisent nos travaux et me féliciter du regain de dynamisme que connaît notre organisation. L'UPA n'est pas seulement une organisation de coopération interparlementaire, elle est aussi ce cadre de dialogue serein, ce creuset d'échange de nos points de vue et de nos expériences sur les grands défis auxquels fait face notre continent. Je salue la pertinence de notre décision de consacrer nos prochaines assises aux douloureux problèmes du terrorisme qui occupent une place centrale dans nos priorités. Notre session de Kigali nous a permis de revenir sur la question de règlement des cotisations par les États membres. Nous avons décidé de mettre en place un comité ad hoc qui nous soumettra les conclusions. Comme vous le savez, les moyens de notre organisation restent faibles, alors que nos ambitions sont grandes. J'invite chacun d'entre vous à assurer un plaidoyer fort auprès de nos parlements respectifs pour que les engagements pris auprès de notre Union soient respectés. Au cours de cette 77e session du comité exécutif, nous avons eu droit à des communications intéressantes et riches en enseignements sur des thèmes relatifs à l'expérience du Rwanda dans la reconstruction, sur la réponse mondiale de la pandémie de Covid-19 et sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Je voudrais saluer cette initiative et remercier au nom de tous les panélistes qui ont bien voulu partager leur expérience avec nous et répondre à nos interrogations. Chers collègues, il me plaît de saluer votre présence à cette session malgré les tracasseries qui nous impose encore la crise sanitaire. Cela témoigne de votre attachement aux valeurs que nous défendons. Je voudrais terminer mon propos en remerciant tous ceux qui ont œuvré pour la réussite et en présentant mes félicitations et mes encouragements à notre secrétariat général. Merci encore une fois au Parlement rwandais. Je vous demande donc d'applaudir le Parlement rwandais, s'il vous plaît. Rendez-vous est pris pour Harare au Zimbabwe. Je souhaite à tous un bon retour dans vos foyers et déclare close la 77e session du comité exécutif de l'IPA. Je vous remercie de votre aimable attention.